Всем привет, добро пожаловать, и мы продолжаем BioShock Infinite, дополнение. Финальная DLC. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory, on our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Так. Generate a bullet-snatching shield that places ammo into your gun. Интересный вариант, так сказать. Перехваты, понятно. Taken you, counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child, Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say. I may reach the mountaintop. But I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive a girl. She must leave. A woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Да, Элизабет ее убила тогда, да, ножницами. Это я помню. Прохождение оригинальной версии. Все это подстроено было. Вот оно как раскрывается-то потихоньку все. Все эти штуки. Вот это мы, то есть, проходим как бы вот эти заговоры такие, которые были. А вот оно же, ага. Так, надо бы проверить, смотрите-ка, чем, подожди-ка. Не то, нам нужна вот эта штука, чтобы узнать, сколько здесь болванов этих. Пусто, все пусто, короче.
Да, это, короче, читерская способность. За бесплатно, кстати. Смотри-ка, если не двигаться, то мана не уходит. То есть мы невидимы. Так, мы в Колумбии, короче, прилетели. Прилетели в Колумбию. Вот тут кровавая сцена была. Кровавая сценочка. Дейзи, точно, Дейзи, да. Так, интересно, что тут продает, ну-ка. Так, отмычка. Сколько у нас? При себе 8, но пока не надо. Можно взять.
Жестковато, но вот эта читерская способность, не знаю, прям вообще дали способность такую, что можно просто стоять и все невидимо, и мана не тратится. Если идешь, она тратится, то есть если идти, мана уходит. Но это вообще читерская способность, да. Ну поэтому и мало патронов, и мало всего, и очень слабый перс, поэтому все так. Ну иди давай сюда, иди что-то. Надо еще в этот зайти туда, в домик. Кстати, еще тоже уже обыскано. То есть, ну, если что-то не забрать, а вот очень круто. Давайте-ка вернемся еще туда, в эту назад, в башню. Чего-то там надо забрать. Если получится, давайте. Просто я точно не знаю, что делать. Я как-то не проходил вот эти части. Но я имею в виду про дополнение. Так, что там расскажет? Change. That's what the people need. But sometimes I feel all I have to offer them is blood and fire. The things they done to me, I can't forget them. I was Columbia's victim, and victimhood begets shame. Oh, what element of human experience is more corrosive than shame? I'm rotted from the inside out. What do I have to offer this revolution except my own dark motivations? When all is said and done, what's more important to me? The people I want to save? Or those I want to murder in their beds? Так, нам дали заодно отмычку сюда пройти, короче. Так, сюда войти нельзя. То есть просто небольшую пачечку дали нам, и все понятно. Ну, ничего не положили такого прям. Ну вот здесь, короче, когда оригинальную версию проходили, вот здесь, короче, Элизабет эту Фицрой заколола. Тут еще мальчишка зашел, она хотела мальчишку убить, короче, эту Фицрой. И Элизабет убила ее ножницами, получается. Так, тут никаких переходов больше нету. Сейчас будем тогда по стрелке идти, но просто хотелось еще тоже посмотреть, что да как тут еще лежит. Говорится, что плохо лежит. Ну все, значит нам тут в ту сторону. Пойдем без подсказок. Так, а в какой из сторон сейчас мы подсказкой воспользуемся? В эту дверь. Так, значит можно... Значит, можно еще зайти в другую дверь. Вот сюда. Тут что-то тоже может быть.
Так, нам дали сюда вход. Это оружейное, я так понял. Тут смотри-ка, столько всего. Да, здесь никого нет. А, это в этом битва в облаках дополнение. Это, походу, из битвы в облаках комната. А, тут нельзя ничего купить, получается, да? А, вот здесь. Только здесь. А аптечка, она будет наполнена или нет? Интересно, если купить. В остальные войдет. Или нет? Вот вопрос. Ну, можно попробовать. Ну-ка. А, она в основное здоровье уходит. Вот почему такая цена. То есть, если убивают, это... Возврата не... То есть, заново не будем начинать. То есть, это как бы одна жизнь дополнительно. Понятно. Ну все, значит, нам только сюда осталось. Вроде тут больше я не вижу, куда можно зайти. Покой финка. Покой финка. На Алису в стране чудес чем-то похоже. Что-то прям... Что-то мутно все. Так, вот еще какая-то дверца, ну-ка. Ну, как следует рассмотреть эти, а какие часа? Вот эти? Опа, что такое? Sort of. Looks like the mechanism unlocks certain activities when fate gives us blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yo, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Угу, надо какую-то штуку найти, крутилку типа. Ага, значит, в одной и в другой дверь. Тут нельзя, значит, сюда. Как все. Ах ты какой хитрец, Финк. Так, вроде никого нету. А, пушка заполнена. Our current state of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. The biological urge to leave one's mark is strong, and it is not an impossibility. We could instantiate ourselves back in Columbia, return to an old life for the possibility of creating new. But we died in that world. Returning would mean giving up part of us. Ourselves. We'd become flesh and all that it is heir to. The mysteries of the universe would become once again mysteries. Так. А, пушка вот странно, почему она заряжается всего, когда вот по 4 было раньше заряжалась, а тут всего по 2 заряда. Ну, не знаю, поменялось это. Ну, очень мало зарядов. Вот она, эта ручка. Короче, эти Лютес, брат и сестра, ну, они в разных измерениях. То есть они как бы близнецы, два брата, но их, видите, разделили так. Так, берем. Теперь у нас есть ключ. Теперь можно повернуть стрелку часов. Что-то слишком просто, да? Прямо на Алису напоминает, офигеть.
Ну, я имею в виду вот этот момент, эта комната. Так, значит, еще в ту дверь можно будет войти. Угу. Заморочки. Сейчас отпустит Элизабет. Немножко подождем, а то ничего не видно. О, отпустила, так смотрим. Вроде никого нет. Хорошо, это плюс. Так, что здесь мы видим? Берем тайники. Ключи от Колумбии. Так, ну вроде все, да, посмотрели. Так, тут вроде никого, тайных таких нету. Никто не нападет. Значит, идем в следующую дверь. Аккуратненько просматриваем, нет ли врагов здесь. Так, голософончик. Sea slugs. Goddamn sea slugs. Could that Oriental have come up with a more inconvenient fuel for his plasmids? If there is a God, and I've seen more evidence to the contrary than in support, you'd think he'd have put Adam into the belly of a nice little seagull or crow. The cost of all these underwater expeditions are murdering my margins. Так, да, подожди-ка, что здесь такое лежит? А выпить вино не надо. Так, здесь. As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. For the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we are all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Так. И вот она еще, вот эта дверь. Фабрика, да? Good. How to get that idiot his lock of hair. Так, вроде никого не вижу, идем. Опа, вот он и Букер. А, это вот в дополнение, когда играли, вот это я помню сценку. Из Infinite. Look, are you there? I miss you. You were the only one who ever... You were my only friend. Booker. I'm not even here.
I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Так, аккуратненько. Ух, сколько здесь. Так, есть вентиляция. Угу, нехило здесь врагов-то. А один крутится как юла. Так, пока тот копается, тот сидит. Так, надо... Так, отдыхай, дружок. What's going on? Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, эти за стенами не слышат. Не очень-то и большой арсенал, конечно, оружия здесь. Ух ты. Вот это я проспал пушку. Ее, наверное, тоже можно взломать, эту ерунду. А, туда не подойдешь. А смысл ее бить? Главное не попадаться и все. Ух, сколько психов сюда пошло. А нехило это откинуло-то. Турелька, вон, смотрите, здоровье за один раз. Так, тут эта пушка ходит. Тихо. Вот тут опасный момент сейчас. Хорошо, один. Сюда только не подходил бы. Так, тихо, сейчас он уйдет, и мы его просто по тыкве ему ударим, и все. Пускай идет. Так, осталось двое, да? Нехило тут их. Так, пускай идет сюда. А, он не сюда, не сюда. Хорошо.
Так, один сидит, один идет. Так, куда только идет вопрос. Угу. Что там? Ага, идем. Так, чуть-чуть назад. Так, этот сейчас сюда пойдет. У него какая-то это на тыкве каска. И он, может быть, с первого выстрела даже и не собьет. Может быть, на него использовать вот эту штуку. Нифига себе, точно, да, у него тыква бронированная. Опа. Ёлки-палки, сколько их опять воскресили, что ли, всех? Ё-моё. Это не весело. А патроны-то тратятся. Офигеть, их всех воскресили. А, мы начали с этой точки, все ясно, все понятно теперь. Но патронов-то оставили мне не полную обойму. Весело. Подожди-ка, тут это есть вот эта штука токсичная, которая бы... Все, я использовал все токсичные боеприпасы, но зато всех уложила. Элизабет, короче, всех уложила просто-напросто. Не будем рисковать. Ну вот, всех, короче, за счет этой приманки. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her, to turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. Так, там один враг в броне и больше вроде никого нет. Теперь можно ходить, но аккуратно. О, калибри в клетке. А, вот он, враг ходит. Так, вроде этой каски нету.
А, ее токсин быстрее, короче, бахнул. Та бомбочка, которая устанавливается, токсично ее бахнул вперед нас. Ну, не зря хоть оставили. Так, будем смотреть. Вот она, Колумбия, это в коллекционной банке. Вот она, вся Колумбия, вот этот городок в миниатюре. Так, калибри, больше ничего. Так, идем дальше. Какие-то схемы здесь. Ускорители. Так. Потаенные комнаты. Так, тут там кто-то сидит. Нельзя зайти. Какой-то доктор там сидит в халате. Now, I know there's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Why, some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Так, надо через вентиляцию попасть туда. Вентиляция у нас на втором этаже. Где тут ход вентиляционный? Вот он вроде бы. Ага. Sample in a haystack. Интересно, надо открывать, да, если выйти? Или через... Так, боезапас, это хорошо. Отмычку дали, ладно, откроем. Почему нет? Да. Психи изобретатели, короче, ладно, поехали. Ух ты, вот здесь сложно будет. Может быть, ну его. Попробовать можно, но шанс налететь большой. Так, опасности вроде нету. Так, нас ведут сюда. Давайте теперь пойдем, куда нас ведут. Мы вроде все осмотрели. Там вроде врагов нету, но это пока. Они могут выйти из ниоткуда. Так.
А вот здесь, как бы, когда за Букера играли в Infinite, как бы вот тут вот не все начиналось отсюда, так сказать. Ну, я имею в виду, там с маяка все началось, а вот от встречи с Элизабет отсюда началось. Опа. Опа, опа, опа. Взломать, интересно, можно будет эту фигню? Можно. Ну-ка, насколько сложно. Ну, короче, слишком уж это, накладно их взломывать. Но, в принципе... И стрелять тоже не... Стрелять патронов-то... Ничего, сколько бы нам дали патронов? Так, тут по крюкам. Так, теперь куда, интересно? Чем-то стекол тут целую кучу оставили. Так, тут вроде никого нет. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. Да, в одной реальности брат Лютес. Короче, а в другой реальности сестра Лютес. Так, тут, опа, вот этот птенец, так, соловей, дальше что? Это что такое? Выпить кофе. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Угу. Ну, решили все в одно, короче. Так, это что такое? Так, рычаг. Рычаг я пока тянуть не буду. Ой, жесть какая. Давайте тянуть. Тут, походу, тянуть надо их. А может быть и не надо. Ну, давайте посмотрим. Надеюсь, оно не разобьет и на нас не нападет. Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Болванчиком делали. Songbird. You wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Угу. Так, значит, с обезьяной не получилось. А получилось с кем? С птицей. Так, это песик. Главное, чтобы он не атаковал. Тут так вырвется, да, и вполне себе может атаковать.
Аптечка полная, отлично. Короче, жесть как она есть. Тут эксперименты проходили. По полной, я смотрю. Ух, жесть. These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so he left them to die. Главное, чтобы они сейчас не вырвались и не напали. Не будем стрелять в отсек, мало ли что произойдет. Вот там вообще целая куча песиков. Imprinting failed. That can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young. I always remember him just being there. Опачки, а вот и запчасти соловья. It must be a prototype or something. Is it human? Does it matter? Ты будешь бить, нет? Так, подожди-ка, что-то затянуло нас. Что такое? Нас, короче, в угол затянуло. Не знаю почему. Короче, что-то я не понял, произошло. А вот эту я штуку тогда взламывал. Ну, давайте будем взламывать, наверное. Или обойдем ее. Что лучше сделать? Взломать, наверное. Посмотрим, какой ключ. Чуть по-другому здесь. Так. Вот рискованно вообще. Нормально. Все норм. Так. Аккуратнее к стенам не подходим. Какой-то Steam что-то загрузка какая-то была. И в момент загрузки подзависла. И, короче, ребят, нам придется в лабораторию еще раз зайти. А, там какая-то штука была, подожди, на корабле. Все, это боеприпас. Но тут вроде никто не атаковал. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Сейчас просто еще разок давайте посмотрим, Constants and variables. чтобы ничего не упустить. Но к стенкам я не буду приближаться. Какая-то прогрузка была и ребят, что-то в уголок стены. От угла стены я что-то не мог отойти. А их несколько этих, подожди. А, это в одну сюда, то есть путь один тут. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved.
Так, вот здесь лучше вправо или ровно стать. Так, These poor things. тут песиков Fink много couldn't очень. get them to imprint, so he left them to die. Так, вот здесь вот надо в центре стоять, а то меня зажало. Imprinting failed. That can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young. I always remember him just being there. Так, иду ровно, а то мало ли опять прогрузка какая-нибудь пойдет этого стима. Does it matter? Жесть, как она есть, короче, тут происходило. I tried hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Я помню мелодии его как-то на этого соловья влияли при помощи звука. Так, куда нам? Опа. Booker. The little girl in the film. It's me. My God. Oh, I remember he had crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting, me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Да, жестко. Опа. Сразу светло стало. Так. Короче, жизнь как она есть. Well, this must be the genetic sample Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair. He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all of the answers lie in DNA. Men like Suchong mistake an ounce of empathy for a pound of science. It's open. See if anything's worth Столько reappropriating. народу здесь. Check for stragglers. Spread out. Жесть. Так, первый клиент. Who did this? Here I come. Who's out there? Don't think you can hide from me. Well, that's enough of that business. I'm done.
this time. That does not sound right. I'll find her. You can't hide forever. Don't think you can hide from me. Так, это бронированная фигня. Так, на бронированных лучше этот транквилизатор. Come back here. Here I come. I'll find her. I ain't no private dick. Someone else can find her. What? You gonna answer for this, girl? Так, еще есть враги? Нету. Вроде нету. Так. Вернуться к разрыву. Ёлки-палки, это куда? Так, а тут я смотрю, сбили эту штуку, которую мы скрывали. Ну не, я этот голософон не взял, ну ладно. Так, тут куча врагов. А, нет, один. А, нет, тут завались, походу, их. Since when did you become Lord and Master? You can't hide. Used to do for the man. Now at least I do it myself. Gonna hunt you down. Someone about? She I'll find that piggy! Something's going on. What? You gonna answer for this, girl? Come back here. I'll find her. I ain't no private dick. Someone else can find her. Wait till I get my hands on you. Gun her down! You can't hide forever. Так, назад нельзя, да? Можно. Сюда они, не знаю, зайдут, не зайдут.
hide from me. Gonna hunt Who done you this? down. Someone about? She long gone. Who's there? I'll find her. Так, вот этот бы, Here I come. чтобы бахнуть сразу. Who did this? Come back. Stop this, Daisy! That's nuts. Хорошо, газ подействовал. Don't think you can hide from me. Chasing my own shit. Так, один баллончик остался. Show yourself. Gonna hunt you down. Here I come. I'll find her. Так, больше врагов вроде не вижу здесь. Так, это вот эта пушка была. Или уже в этом нету. Опа. Колумбия. Так, посмотрим, что тут у нас. Может быть, аптечку взять. Отмычек 5. Давайте отмычку возьмем. Ну, это я на всякий случай хочу посмотреть, что... А, это верх. Это у нас верх, и не зря. Ну вот и наша аптечка. Comstock promises there's nothing to be worried about. But I don't like the smell of things down in Finkton. Not one bit. If trouble rears its ugly head in the form of one cantankerous negress, I've laid in some supplies in the event of a forced evacuation. They're down in what I call my chamber of panic, near the base of my statue. I've set the code to 8371. Вернитесь к разрыву. Кнопку не ту нажал. Ой. Аптечку съел, короче. Как нашли, так и потеряли. Do you think Daisy really even had a choice? What do you mean? Right about now, I'm planting a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm.
She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. Да, жестко. These infinite universes. And yet we end up just going down the same paths. Now I'll take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are, settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. А, тут же мы всех это побили, поэтому никого нету. Так, все, идем. Идем. Так. Тут никого. Ну да, тут со всеми уже справились. Опа, этот механик, смотри-ка. А на нас не нападет этот упырек, а? Вот она, Дейзи. А вот и разрыв. Pretty lady has the hair? Deal is deal. Bring it to Suchong. Pretty lady put hair sample in tube. Then, business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Suchong, we had a deal, now open. Do you know
what they call someone who enters a man's home uninvited. A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Suchong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity, he'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are, but I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me, or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. No traps. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for life. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rooms. Attention. Nobody messes a hair on that. Get out here where I can see you. Come on out. We're in the soup. Stupid jerk. Should have never stuck his neck out. Can't keep running. Stupid jerk. Should have never stuck his neck out. Come on out. Let's make this quick. Think you can hide. What was that?
Don't make me hunt you down like an animal. Do you know how to do? Нифига себе, еще партия. Все заново, да? There must be half a dozen of them or more. Куда идти-то лучше? А, ты уже не пройдешь никуда все равно, да? I can use the plasmids as traps in it and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without it, the sea would be littered with detritus, with the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean. А, вот этот кипятильник мы будем на него применить. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements, and Orion does. I cannot save your Sally, but I can save you. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rules. See me coming. Not in the mood for this hide and seek. Так, на одного психа хватило, но не знаю, хватит ли на другого. Don't make me hunt you down like an animal. Had any principles, you wouldn't be skulking around. What's going on? Come on out. You got my full attention. Hiding? That's how it's gonna be? You're still here, aren't you? Can't keep running forever. They're down for the count. I know you've done it. Don't. They're down for the count. I know you've done it. Hiding? That's out. Something funny. Don't make me hunt you down like an animal. А еще этот псих. Нифига себе, откуда они еще прут? Так, второй. Get back here! Что-то их очень много, я смотрю. Don't think you can hide. This one's down for the count. We're not all easy.
Если еще волна, это офигеть тогда. I beat your sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean on a lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Какой-то лютый занос вокруг. Так, ну надо сначала хоть бы набрать что-нибудь. Так, ладно, посмотрели, идем дальше. I've got you cold. I ain't easily discouraged. What you think was gonna happen? You come in and don't stop planning. I didn't say you warned you to stop following me. Come back! Hey, what's going on? Don't make me hunt you down like an animal. He's a good girl, but Atlas's crew. Back before half. Don't walk away now. Fun's just beginning. Anyone come across this girl he mentioned? Judge a man by his enemies. And Ryan doesn't amount to much. I know you've done it. Fontaine smugglers put up a good fight at the fisheries. How was that? Where is she? Lady, you're working my last nerve. There's supposed to be a brunette. Anyone seen her? Look around! These jerks thought it was a good plan. The rest of Atlas's crew are buried there. Ryan's built up considerable cachet with me.
Had any principles, you wouldn't be skulking around. Тут еще невидимка, псих. Not around. I quit. Hi, we done here. Nobody ever tells me nothing. Get out here where I can see you. Ой, сейчас все сюда сойдут. Not in the mood for this hide and seek. This one's down for the count. We're not all easy targets, you get me? There's the girl. About goddamn time you showed. Так, что это за фигня? Что мне? Whatever you're here for, sister, you won't get anywhere hiding. Enough. Ain't nobody here. Better than me, pal. I'm not taking the next bullet. Псих-невидимка. All right, forget it. Let's get this over with. Come on out. You got my full attention. You should have taken Ryan's. Вот это хрень. Lady, you're working my last nerve. See me. Come on out. Let's make this quick. Gone? Life's too short for this. Enough of this. I quit. Anyone come across this girl you mentioned? Ryan said the girl's gotta die first.
I'm smart enough to know Ryan's smarter than all of us. Maybe Ryan got tired of footing the bill for this place. Let's just say we're not used to this. Elizabeth, you know Atlas is going to... I know. And I'm ready. Are you sure? I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you? My best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism sends you to your doom. It's like watching Isaac Newton die in a house fire. A vain attempt to save his cat. Так, и чего сейчас будет? Я в кабинет Фонтейна. There. Да! All the load-bearing columns come into this room and they meet there. I just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. Так, разместить частицу, хотят поднять здание, так. There's no plan B. Might as well just get it over with. Так, а что такое? Я не могу остановить ничего. А, есть, потому что это... А, вот сюда. Here goes nothing. It's working! Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. Did your mom ever teach you not to put your faith in Опа, упыри, смотри-ка. foreign Just men? give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. Опа. Формалин, да? No cause for alarm. She's well sedated. So, it's begun. The Kashmir's all blown to hell. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows. But no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the claw form wears off. Don't see her as too tough a nut. Where's the ace in the hole? What? What? Where's the ace in the hole? I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. Sodium thiopental. Are you familiar? No. Truth serum.
unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even know what an ace in the hole is. Ah! I'm still playing with the dosage. Пыточная. This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. We're all plenty scared of advertising, but only a fool counts out the right-thinking folks of General Ryan's rapture. Atlas's doves have been pushed out of Point Prometheus. They're on the run in Port Neptune. It's one thing starting for Atlas. Folks say it's only a matter of time until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring a million monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Su Chong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know. As I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your Now, time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball. Still now. And resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule. Where's me ace in the hole? I don't know. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Ah! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little woman, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her It's go. a simple matter. All I need to is insert this pick into your eye. Please, I don't know Give you anything. a few taps with me hammer. I don't know anything. Better to show by example. Please, please don't. I don't know anything. I don't know. Please. Shh, it's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors. The ace in the hole.
Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! No, please. Please just don't leave me here! Booker! Suchong's clinic! It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace, I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. One of the lads will show you how to get inside. We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. Так, сохранение в профиле туз в рукаве. Ну что же, всем спасибо за просмотр и всем пока. Продолжим уже приключения в следующей серии. Короче, жесть пошла вообще полная. Узнаем в следующей серии, что будет.